encouraging and uplifting the Zongo Muslim for greater height. Dandalin mata barkanmu kuma da yau da zamu zo mu tattauna kan matsalolin da ya shafi mata. Kun san nan gida ne da kujerar mata. Anything for women. Muna nan ga duba kwalliya ne mai kuma Ralph's creation ta muna. Kun san Ralph bridal ne, casual ne, walking, kowanne home services duka tana yi. Tana Madina kusa da masallacin Tarika kuma kun ku same ta kan 0594 602481 0594 602481. Haka ba za a yi zama ba an sanya zuciya ba. Del Inara sobo kunun aya da tsamiya mai dadi. Kun ku same ta kan 0550 984686 ko ku shigo shago da yake Spintex Ecobank. Zamanga kun san wai ko te kuma me son kari ne, kana da business da kake yi, school ne, hospital ne, kasuwanci ne, duka kai ka kawo muna baina kuma ka kira mu kan 0539 485313 0539 485313 kafin in gabatar muku da wa'anda da su taimake ni mu yi magana ga mai mahimmanci tattare da mata. Ku bar mu je mu sha ruwa in muka komo. Assalamu barkanmu da dawowa masu kallo kuma mun gode. Baina TV na kan Facebook, TikTok da YouTube. Kan YouTube kun same mu Baina Multimedia, TikTok da Facebook kuma Baina TV. Abinda ke bar mace a ce mata mace wani abu guda ne, wani transition ne da yake da very important in the life of every woman. Haila bature wai menstruation. To yau da mu yi batu ne kan yanda da ke kula da kanki, ki gyara jikinki a lokacin da kike haila. Menstrual hygiene. And ina da Dr. Nasiba Swala, clinical psychologist ne kuma tana da PhD cikin NGO and development. Mace ne da ta yi karatu kuma kun san in na gamu da mace da ta yi karatu kai abu ne ban sha'awa. Kuma nake da Hafsat Abubakar da ta fito My Companion NGO ne da suka sayar da kansu kan anything menses. Amma na ba ita kuma ta introduce kanta further. Kuma mu je wurin Doc. Assalamu alaikum. Kuma mun ji dadi da yau muka same ki, kin gani it is just a privilege to have a woman like you here. Masha Allah. And kin inspire na sosai kan ilimi. Allah ya taimaka. Amin. To yau da mu yi batun haila da gyara a cikin haila. Haila da kanshi menene kuma a wani lokaci mace take fara hailanta? In an ce haila wani abu ne da ya kamata kowane mace take bin cikin kowane wata. Mace da ke cikin shekaru haifuwa ke bin ciki. Shi yasa ba kowane mace bane. Waɗanda ba su kai pubescent stage ba before 13 yanzu ma saboda hormonal changes sannan kuma abincin da muke ci ya sauka
ya zo ma har wasu ma 9 suna somawa 9 years suna somawa wasu yara na somawa har zuwa lokacin da mai shi zai kai menopause saboda yanzu ya sauka kasa ya zo gaba yara 9 da usually early teen from 11 12 wasu ma dama 16 sannan ya fara haila amma yanzu ya sauka har wasu yara 9 10 suna somawa haka kuma ta bisan kuma ya zo kasa wasu na yanke haila da sauri wasu 35 between adolescence and before menopause wannan lokaci mace na haila as ainihin shiryawa ma daukan ciki shi yasa kowane mace Allah ya yi reproductive organ na ya shirya kowane wata ya tarbi ciki shi yasa inda saduwa bai zo ba ko kuwa saduwa ya zo lokacin da ya wuce ovulation period wannan lokaci ne da kwai ke fitowa ya zo ya haɗu da maniyin namiji inda wannan window ya wuce wannan ya zama entertainment kenan free game ba wani haifin daukan ciki to inda ya zama da wannan biyun ba su gamu wannan lokacin window of high chance kamar ciki ya shigo ba she kwain nan da ya fito da niyan zaman ciki da shimfidan da mahaifan uterus kenan ya yi domin ya tarbe sabon ciki she ya tattara kayansa ya ci komai ya fita da tare da jini shi ke zubowa da ke nunawa kamar da wanda mu muke kiran shi haila shi sa kafin haila ya zubo tankan pregnancy bai yi successful ba technically ma'anan shi kenan yasa wanga mata na bin cikin kowane lokaci kuma haila yana zuwa brain nan ke manage reproductive organ yi haka kaka yi haka zo da wanga hormone kaka zo da wanga hormone sannan abin ya faru shi yasa duk abin da zai zo ya affect wannan communication masuwa ne damuwa ne firgita ne yana iya ya bari hailan nan ya yi basa hajiya yau na samu wani sabon ilimi yana gwada kamar rayuwar da muke ciki lifestyle abin ma da muke ci because magana ga da kika faɗi statistics ya gwada kaman yara mata na fara haila da sauri in developed countries more than developing countries. So does it mean that kids in developed countries nan hailan su yanda kika gwada kamar yanzu haila ya sauko na nasu ya fi saukowa da mu developing countries? Ya fi saukowa da mu amma yanzu mun kusa muna karo da juna especially in urban and peri-urban saboda lifestyles mu da abincin da muke ci so da yawa abincin da muke ci da rayuwar da muke yi yana affect manifestation da ke faruwa cikin jikinmu shi yasa ne kika ga kaman kwanacin ga research na gwada kaman yara na yin haila da sauri shi yasa yara na yin haila da sauri ya kamata jawo hankulan iyaye da nan da muke samani kaman she ta je SS sannan ta fara yanzu wasu na JHS wasu kuma na hali upper primary 5-6 suna wasu na haila shi yasa kana zaune kana ga kaman me shi bai kai ba kafin ki gane nan wasu abubuwa da yawa ya kaman da ruwa a lot of water has gone under the bridge ya riga ya batan da gyarawa zai zama wuya domin hailan kuma na nunawa kaman yariyan ta iya ta dauki ciki haka dai tana need wannan ilimi shi yasa tana need wannan guidance kaman tankan jikinki yayi ready in dai
saduwa ya shiga tsakaninki da namiji ba wai lalle an ji an dibiya ki kan gado ba sugune bayan kofan class bayan cupboard ko wani kusfa da kika je buwali wani ya mase ki ko ina na taba tuna wani case da muke da shi oh no how can I be pregnant no it was not on the bed the squatting was its part the lifting of the leg she thought it's only on the bed so ya kamata wannan rayuwar da aka yi mamu wai ba magana batun saduwa nke uwa baki gaya ma diyanki the correct information ba ta je ta samu unadulterated information that requires filtering ba filter ko mita same shi raw haka na maybe in a misinformed way through social media through abuyoyi shi sa ya kamata ke uwa ko family su yi proactive a tun fara ba da wannan education before time school na yi amma it is not enough kuma ya require kamar yaro ya ji shi wurin uwa da uba to make you relevant at the person's teenage stage to wannan nan she me shi san kamar yanzu abin da ke zuwan nan it is another arm of responsibility da ke zuwa ya zo ya kare kai inda ya da nan freeborn to ki gudu nan ki wanka nan ki shiga na yanzu ki status ki ko level ki ya elevate sai sa yanzu nan ki shiga status a ketesia raba da nan kin zama ki bude anyhow ki sa ko one pants yau kina so maka ki sa pants yanzu it means that responsibility ya shigo ya kamata a educate me shi san cycle na so wanga ya zo first day that's the day one of the cycle bari mu je batun cycle pinky wanga how many days much typically how many days take menstruate ko menstrual cycle na how many days ne kuma yaya ya kamata ki duba ki count days ki da komai to dan muka fara batun menstrual cycle shi a ce Debbie, don't add this part. You are giving children a lot of information, but the information is to equip them to make informed choices. She said, ba wai muna fadi wa domin yara su zama jarbabben yara ko to get away with things ba. Yes, you can add your myths around it, but the myths should be realistic. So immediately ya meshi ya ganjini day 1 the cycle starts up to the next jini kuma shine one cycle kenan to cycle na yana vary averagely from 21 all the way to 35 days. 35? Yes, average days nan is 28 days. She sa ken da kike ta kidiya yau jinin ki farko ya zo kin kare next time ki gan guda kuma she in 28 days time. In da kina cikin stress there are two things. They instead of 28 days nan ya zo 21 days. She ga kama ya zo da sauri things have changed. Kuma ja 28 days ya kai jiya bai zo ba next 3 days bai zo ba zaki gani she har 35 sannan ya zo kuma people have a regular period me shi na 28 days ne yana zuwa after every 28 days in 21 days na shi yake ne yana zuwa after every 21 days amma me shi exposed to some trauma she fluctuation nan na zuwa amma wasu kuma naturally period su bai stable ba. This time, 21, 2 months is 21, another 3 months is 28. She said, kamata kisan, you have to know yourself. Kisan na kinan kwana na wani. She ki fara prepare. Come on, after the first day, the next 21 days is coming. Somebody is coming within 21 days. Then there's a tendency to come a day before, 2 days before, or a day or 2 days after. During that window, she can prepare kanki as yaria. Yes, so kine all the time. Your pad is in your bag. Yes, so you are not caught unaware.
kuma ye happen kama maybe during sports time you maybe kuna prepare for sports the mean ya ye bari menses na ye delay ko ye bari ye zo da sauri she yasa inda kina cikin wannan window na she ki samu naki kisa kina ready wasu nasu an average of 5 days wasu kuma an average of 7 days na gwada jinin zuwan shi har ya yanki from the day one one 5 days 7 days 8 days anything between 3 days to 7 and 8 is okay. Okay, so but it depends on the individual. Okay, but the cycle being 28 to 21 to all the way to 35 days, but the average is 28 days. Okay, so in command it is okay actually every 21st of the month kina menses. Doesn't come that way. Na so ngoda kinsa okay what is it chemiki dating the menses in that day so mostly around 21st of the month. Is that if it is January 21st, February 21st. Dating now if it's January 21st, okay, so you have to count from January 21st to another 21 days. It may not be exactly 20. It's about an end the na menses. Yes, ni kulum 15th. Na back menses the exact day of every month. Because even the months varies. One month, you know, as well. February haka 28 most of the times. 1 month he has 30 days. 1 month he has 31 days. She said, "Duka, yeah, she get chicken days thinking and to be safe. Nakine he counts from the first day 1. He count to another 21 day cycle. That is if that is your cycle. 28-day cycle to another 28 days. So it may not fall exactly on the other months that you had. The same date of that day. It will be one window plus 1 minus. or 2 or plus minus 2 or minus 1. Kai ilimi yayi yo na baki reason ki nemi ilimi ko wanda ya ce miki ilimi bai ba duka bai gaya miki gaskiya ba ko ni yau na ga amfanin ilimi. Lady Hafsat, just tell us a story, a backstory of my companion. What do you do? What does it entail? Your achievements. My companion is an NGO powered by Asana Isaka. We seek to bridge the gaps surrounding period poverty in some rural areas in Ghana. We've embarked on projects like donating sanitary pads to some schools across Accra, across Ghana as well. And also when we go for this donation, we don't only donate the sanitary pads as well, we educate them on some awareness and misconceptions about menstruation and menstrual hygiene. And also we've had seminars and also we've had screening about breast cancer and also menstrual hygiene practice and management as well. Okay. Saying all this, we know menses, especially in our part of the world, Africa, and also we as Muslims, growing up, our menses or our menstrual cycles have always been surrounded by taboos, myth. No, when you are menstruating, you don't eat. We know there are foods you shouldn't touch, some sugary things and stuff, but so far in your movement to eradicate poverty in menstrual cycles, have you been able to break some taboos, some myths? The people you have talked to, spoken to, have they been able or have you been able to convince them to break those myths? Yes. So during our project, when we are donating the sanitary pads, we sit with this students and also we have health nurses around to educate us. So we ask them what do they face or what taboos, and some saying that restrictions around cultural practices. In our communities like this, when a woman is being menstruating, she's being restricted to cook for the family, and also she's being restricted to practice some religious practice like prayers and a whole lot. It's said to be like when you're menstruating as a woman, it means you are unclean and then you have a bad luck to some activities in the community. And also isolation. When
when ladies are menstruating, they are being denied to participate in some social activities, like maybe when there is a community activities like football or community service, everything. When you're a lady menstruating, you are being denied to participate because they have this belief that a lady menstruating has some bad luck and then some contamination during that process. So we sit with these young guys and ladies to educate them, and some will be saying, oh, when they first had their menstruation, their mom will be like, you are not clean, you're not supposed to do this, you're not supposed to do that. It still existed in our community, but we try to educate them on the emphasis that menstruation is not a taboo. It's a healthy something that comes out from a woman. So when a lady is menstruating, we shouldn't prevent her from obtaining her goals and achieving her aims in life. Yeah. Okay, you spoke about prayers. Even as Muslims, when you are in the state of flowing, you don't pray, because in Islam you are not stopped or prevented from talking to your God. You know, we have a lot of ways of talking to God. Yeah. You, after you going into prostration and everything, you still can talk to God. Yeah. Anytime you can read your Quran and stuff, but it's been attributed to bad luck. Are we still thinking this way in this century? Menses, and I know in part of Ghana, we have places even you don't cook for your husband, especially when he's a person of spirituality. I don't know much about spirituality, so I am not going to that, but I've heard those myths. But we hope and pray we as a community, as educated women, will go beyond this and then encourage our young girls. Exactly. Hajia, mui batun lokatai ya menses da komi, but infections na nan da a lokacin da kake haila as mace in ba ka duba kanka da kyau ba, akwai cututtuka da ke iya zuwa. Kuma doc, akwai wani matsala yau da mutane ba su taking shi serious. Wa'ansu mata kuma ba su da choice ne, balle wa'anda suke cikin aure. Ina son mu taba kan ya dace, musulunci yayi magana kai, but ya dace a lokacin da mace kike haila a ce namiji ya kusance ki. Mun yi batun infections that comes in wannan lokacin da in baki gyara. Then we touch on educate mata kan wannan saduwa da ke zuwa a lokacin da kake haila. Kinga haila da muka fadinga akwai wasu abnormalities, wasu matsaloli da ke shafan wasu mata, imma jini mai shi ta zuwa da yawa fiye da ya kamata ya zo, heavy bleeding kenan, ko kuwa a lokacin haila mai shi ya samu zurfin zafi, pains beyond the normal average cramps, you know, saboda lining nan na fita kuma wumbum yana ta contract domin jini ya zuba nan, amma na wasu yana ciwo beyond their level threshold also. There is a difference between discomfort sannan pain in the me shi be ye zauna be ye komi yana affect daily functions. It becomes a disorder. Wannan lokacin nan ya kamata me shi ya neme taimako. Wasu kuma saboda heavy flow she bari kowan wata duka she HB levels su ya zo kasa, she bari suna have idon su na juwa. Wasu kuma watan ga yazo, watan ga bai zuwa, wani wata uku bai zuwa, wani kuma ma ya zo farko bai bi shekara biyu shekara uku she ya bar zuwa sam. In ka riga kan samu kanka cikin wadangan da muka describe, ya kamata ka je hospital a duba ka. Amma inda cramps in the level of discomfort kadan ba ciwon da she me shi yayi ta kara kaman zai haifu ba, wannan akwai home remedies da me shi zai yi, warm bath,
ko ruwa da dide mai shi ya zauna ka ya so ya relax shi bari cloth na ya sauko ko hot bottle akwai heat bottle kaya ka dibiya karkashin maran ka she bari jini ya narke she cloth ya sauka wasu kuma over the counter medication na nan da zaka kai amfani she bari zafi ya sauka amma mu musulmai ne akwai wasu abubuwa baka ka cross wai domin son zuciya ko kuwa bin zuciya baka iya kai jima'i ko saduwa da macinka matanka ne farkanka ne menene ka ne lokacin da take haila it's not hygienically good kuma ita da kanta kana shige ta nan ina ciwo domin walls na uterine lining nan da ke fitowa nan yana fitowa da force shi yasa kurji kadan na nan shi yasa ma muke advice kamar inda mace ta kare haila domin jin dadi yayi mutuwa ba wai don kana so ka ga kanka kawai ka tashi ka wuce don kai ka biya sadaki ba ka biya sadakin nan ba wai ka ajiya bari mu ji ajiya wai doc na kira hajiya ban ba zuwa school ba ize ba fa ajiya ta je happy doc ga girman ki ba saboda ka biya sadaki sa ka zo ba yi a cikin haila ku bar mu je mu zagaye in muka komo kun san nan yayi zafi barkamu da dawowa masu kallo kafin muka je break doc na kan wani magana ban kiran hajiya doc dan kira ilimi ba wasa bane doc wai kun ga a lokacin da matan ku ke haila an ce Allah kun ce to yau mun zo science muka zo fa even a cikin science bai da hygienic a ce namiji da ka kusanci matanka a lokacin da take ganin al'adanka doc mu continue mun ce wai madan musulmi muna hankuri lokacin da muke cikin haila domin lokaci ne da uterine lining nan ke fita tare da jini fitan yana sa wurin ya kusa kurji kenan sai sa ma ba ma lokacin haila kawai muka ce a ba mata dama kadan wani 2 days for healing to take place sannan wani penetration jima'i ya shigo ciki shi yasa ya kamata mu focus on the intimacy rather than sex by intimacy sex is part of the intimacy amma mun dai doke shi guda kawai inda intimacy na nan ka iya kaga kanka ba sai lalle ka penetrate ka shiga gabanta ba if you focus on intimacy and foreplay during that time you meet each other halfway sai ya allow matan nan ta samu lafiya ta iya ta prepare kanta ta receiving ka well after the menses ba wai cikin hailanta kana fama wai ni na biya sadaki bude in baki bude ba problem ai ta fadan da bai kai fada ba an yi fada masu rabawa su ita raba su rasa da ba su san abin da ke kawowa sai sa it has to be a balance ke kuma mace lokacin da kika san kamar ba zai iya shiga gaban ki ba domin mu addinance vagina nan kawai namiji zai iya shiga bai iya shiga wani wuri kuma bai iya shiga cikin
wurin bangidanki, amma there are other places kamar mamanki haka in kin gyara shi kin package shi firan na shiga kin hipin shi kin bashi ya gan kanshi ya samu satisfaction ba da necessary. Kuma we should sit down mu communicate mu zauna mu yi fira mu san me nayi maka ne kake jin dadi, me kima kika yi mini ni nike jin dadi. Wannan conversation ya help you manage wadannan don ko kaki kaso matan ka ba ta yi ciki kowan wata, kuma ta doki ciki ma wannan ma ka lose kenan 9 months duka tumbin ya hau wasu positions ba ta iya ta yi. Sai sa mu understand juna, kafin mu understand juna. Akwai matan da su a lokacin ma da suke menses, they have higher libido and sex urge is high. So there are women who even come to their husbands and worry their husbands. So as we are telling men to be patient with women during menstruation, the women should also know that you are in a time frame where nothing can happen down there. Nothing can happen down there, but you can still have intimacy with your husband. You wash up, put on a fresh pad so that you know you can turn around without you feeling afraid of staining the bed to spoil the game. Kuma if you are not always overindulging on missionary style, kullun kangado, there are other explore other environments of the room. As the other girl said that we didn't do it. Yes, because that's what she's else. used to. Menstruation will not be a burden. Me kamata haila izama wani abin kyama ko abin bakin ciki ba. It should be something that zai kara miki daraja da mutunci kaman ke kuma kin cika mace kenan, domin macen da ba ta haila ba ta iya ta haifu. That is the fact. That is the scientific fact. Hailan nan na signal kaman kin iya ki haifu, domin egg ya mature ya fito tankan there is something going on, a tendency of something going on. Ba ki haila tankan shede wani intervention sannan a duba. That's why mata suka kai menopausal stage ba su haifuwa. She yasa bai kamata ya zama abin kunya, abin kyama hali ya kai wai saboda kina haila ki sake daki, ko saboda kina haila bayyanci abincinki. Mu ma muna cikin, kuma da yake yanda da mata ke gyara kansu a lokacin hailan nan, shi kuma yana sa mazan na gan jinin na anyhow in ta zauna ya bata. Amma yanzu pad na nan close to 4 hours kin iya ki sa bai bata kayanki, in ki 4 hours ya kai ki saki, kuma ki shiga ki gyara kanki, kika fita ki duba, kaki bar trademark sai so ya ta san kaman kullun kina haila jini na kwance nan, kusfa jini ina jini, shi ke kawo yana kawo shawan nan ya rage. Sai ki ga kaman macen da yake shawan da ya zo da ta gida after some time lighting ya mutu, she dai yana ta duban waje shawa don ita da ke wajen nan bai ga hailan, iskan da take sakewa bai gani. Appearance na is up to tax. So ke kuma ya kamata ke ma wadannan abubuwan da ke kawo kazanta da abin da ke sa shawa ya rage na, she ke kuma ki gyara. Kuma yaran mu mata she mu zauna da su mu yi fira. Na'am. A barin karkata zuwa wurin Hafsat. Hafsat, the Hausa, you are getting it. Yes, I'm getting it. You are getting it. Okay. How has our societal attitude towards menstruation has affected menstrual hygiene? Okay. So in Ghana, societal association has affected menstruation negatively because it creates stigmatization. Yes. Sorry. So with this, women or young girls feel shy to go out to purchase sanitary pads when they are menstruating. So with that, it doesn't allow them to practice this menstrual practice properly, and also limited facilities in some various schools or workplaces. These places, they don't have facilities for women to be able to change their sanitary pads regularly when it's time to change their sanitary pad.
and also economic factor. The high tax on sanitary pads makes it so expensive for these young girls in some rural areas to purchase the sanitary pads. So they then intend to use racks or use the same pad when they are having their menstruation, which is going to lead into some menstrual hygiene health that affects them. Okay. So with my companion, when we try to donate these sanitary pads to them, so they get access to the sanitary pads as well. And when we go for this donation, we have a Menstruation World Bank. We've stocked in some sanitary products and detergents in various schools like Gliss and then some schools. So when the ladies are in their menstrual hygiene process, they go in to take some of the sanitary pad and change. You spoke about Gliss. Gliss is cool for people who can afford, right? Yes. Why is it not rural areas? Because that is where most kids, most girls, teenage girls don't and cannot afford it. So Gliss being a school in Accra and even a private school, Yeah. why is it that you are not targeting the rural areas because they need help? We've targeted the rural areas, and you said Gliss. They have the primary and then the SHS. So we focus on the primary because they are kids, and while Haja was saying, most young girls start to menstruate at the age of 9 years or 10 years. So these 9 years, they don't have the money to get sanitary pad. And Gliss, I think they have boarding. They have boarding, yeah. So I think these young kids will find difficult to ask their mom they are in their period or something like that, because this mothers sometimes they have this misconception that if you are menstruating, you're not supposed to sit closer to a guy. They don't bring their words closer to them. Doc even spoke about it, about bringing your daughter closer to you. Giving her the unadulterated truth, so that the world wouldn't give her one that has been polished. So with this, when we have this menstrual pack there, the one in charge of this is going to be their house mistress or their school prefect. So when these ladies are in their period, they go to see their house mistress or school prefect that they need the sanitary pads to change. And with the rural areas, we go there, we donate a lot of sanitary pads. So far, since 2023 and 2024, we've donated about 2,600 sanitary pads across Ghana. Yes, so we are embarking on more projects this year, inshallah. That's beautiful. And as a volunteer, how has the community received you whenever you go for such outreach? Has the community been friendly, open, or you've... Yeah, with anything there is positive and negative. So some is positive because they receive as very good, and others too, they are down because they don't have enough education about menstruation and menstrual hygiene. When we go to these rural areas like Ketu South, that's Volta region, we had to educate them on how to use the sanitary pad and also how to dispose it and how to stick the pad on the panty. So with that, and after that, we donate this sanitary product to them. That's the menstrual kit. So with this, we have the pad in it, we have sanitary pads in it, and we have some disposable rubber, and then we have tissues, and then sanitizers, and then liquid soap. So with this, we let them know that when they're having their menstruation, they have this bag in their school bag, so when it's time they can go and change, put it in the disposable rubber, and then dispose it, and then use the soap or the sanitizer to clean their hands. Just put it inside. Okay. I'm taking this to this is not just for students. I want to ask you, as a lady, do you have this? No. In case, let's say, Doc has already explained, you have already calculated your cycle. There are times you get shocked, you get embarrassed. You don't know, I am not, this kotoko, we call them kotoko in the park. I am not expecting kotoko.
So what happened? At least have 2 in your bag. Get a small purse. There are sanitary products that already have a small packet, a small bag. Thank you. Yes. Yeah, yes. You are doing free adverts. Oh no, I'm not. Some. No, okay, some. But maybe that's what she is familiar with. So you see, these are important things to have, because you can get to a place where there is no water, but you have your sanitizer. At least it keeps you free from germs. Yes, before you get water. And get a panty, at least one cotton panty. Because cotton are so suitable for pads. Yeah. So during menstruation, I encourage young girls to stop wearing black panties. Why? Because I feel like when they wear black panties, it's not going to stain. But when you're heavy flowing and then you're wearing black pants, when it stains your pants, you won't see because it's black. And you will not know, so it will stain your dress. But if you are wearing a light colored pant and you are menstruating heavily, it will let you know you have to change your pants, so you will not disgrace outside. Such an education. Have you ever thought of not wearing a black pants those days? Okay, so back to what I'm saying. You need this, not just students, not just our teenage sisters and daughters. As a lady, ajakamachi. Me ya kamata yana ciki kafin lokacin inje hutu ya kai, amma ku barin gwada muku this at least and a panty makes you a chick. Kuje mu komo. Barkanmu da zuwa masu kallon mu. Kuban yau na karkato wurin dog sosai, like yau she has stole my heart, like zuciya nan yau ta doki kuma na mallaka mata. Dog, fira da mace mai ilimi wallahi yana da dadi. Allah kare kiyaye mu. Amin. Mu duba wani irin ababe ne in muka fara yi, muka sa lokaci muna yi, ya prevent infection a lokacin da mace ke haila. Kinga Hafsat da kawo packaging akwai sabulu cikin, akwai sanitizer. Mutane so da yawa ba mu kawo hankali mu kai kaman kafin ki shiga ki sa pad ya kamata ki wanke hannunki. Ba karewan ba farko ya kamata ki, domin za ki taba the most intimate and delicate zone inda nan da nan no ya yi vulnerable to infection, kuma infection wurin nan babban matsala ne, saboda inda ba iya an magance shi ba yana iya kawo ma infertility, yana hana wasu haifar infection. Taba just ka taba surface yana iya travel har mahaifar inda baka iya gyara shi daga shi sa ya kamata ko kusfa za mu shiga mu yi fusari mu kama ruwa, ya kamata mu wanke hannunmu sannan mu kama ruwa, musamman lokacin da muke haila, domin wannan lokaci ki so ki suguna ki wanke wuri da kyau. Shi sa hannunki ne ya kamata ki wanke hannu, kuma bai kamata muna tara hakaifa ba, domin hakaifan suna trap death da bacteria, kuma yana zama fertile breeding ground for bacteria nan ya multiply da sauri. Wasu mu kuma suna saman kamar inda za a wanke gaba shi dai an sa hannu an tura gaban mu nan. Allah ya yi shi self cleaning. Dok wai ana kwalkwale ka wanke yana da self cleaning mechanism da shi da kanshi ke gyara kanshi. Shi yasa inda muna cin right food, enough fruits, in kika gera kanki 1 week ma kina cin wasu fruits kamar watermelon, pineapple, a balance of
su ginger chicken da wasu kaman abinga kakumba kinga kaman odon vagina ki ma ya saki yanda wasu me shi riga ya cire wando shede kowa ya gudu dakin nan baki gani kin ma ya ma zama ma abin wasa yana kara miki daraja in kin cire confidence. Hello, the gate is about to be open. So yanzu dog ni da kaina shi da ya kamata cucumbers na jibwe pineapple watermelon yana manage wurin sannan abinga yogurt ne zama probiotic yogurt correct yogurt wasu ma na recommend kaman kika kare haila domin yanda zai balance pH level na ki doki fresh yogurt correct one no unscented one ki yes ko apple cider vinegar ki sa cikin ruwa mu namu kana fari kuma na da antibacterial properties ki sa cikin ruwa kadan ki sa cikin kaskonkin da kike gyara wurin ki zauna in kin kare haila she ya bari odor na ya neutralize wasu na nan ko sun kare haila mai shi yazo ya wuce kanki baki ki fuci she ke kuwa kina da working colleagues kina da abuyoyi ba wanda ke da bakin da zai yi fadi miki so it's very important. Doc today has really educated us. We spoke about she was talking about what to eat to improve your overall let's say, you know, the odor. You know, the vagina is a self-cleaning, sensitive and a delicate place, a part of a woman's body. Do you also have anything to add up to what she just said? When I'm having my menstruation, my grandma would tell me to always be drinking canafari. So I will soak it in water. Then I think, is it bagarua? Bagarua, yeah. Yes, and then prekese. So she has already done that for us. So she has soaked it in water. So before we will have our menses, she make us be drinking it as our water. And then after it, we drink it. Then she said we will sit in the canafari water. With me, I boil hot water, pour the canafari water in it, then sit in it and cover myself with the steam. Yes, steam. Not the hot water to burn them. No. The steam. So cover my legs, my legs the with my towel. So the steam. It gets inside, then it brings out the bad odor and some oil parts out. So when you get up, you see the surface of the water has become oily. So that's the infection and then the bad odor coming out from it. Yeah. Okay, let's read some questions from our viewers. As a woman, after going for a pelvic scan and the report says your uterus is normal and ovaries are okay, does that mean you are safe from infection? And also our sister Saida from Kaswa said, a lot of people say the vagina itself, it's self-cleaning. Okay, please, how true is it? Please, I usually steam my vagina after my period to prevent odor. I want to know if there are side effects to it. Doc, please, you need to answer this for us. As it says, if she checks her pelvic and her uterus, does it mean she's free from infection? If you go and check and the doctor says everything is okay, you now have to be proactive to prevent yourself from getting infection. What we don't bring our attention to is that you can get infection today, treat it. If you come back home and you continue with the same habits, unhygienic habits, you get infection again. And unfortunately, some of our women just go around, oh, need a white day ni chiwo now. It means that you are practicing unhygienic routines. Chesa, you can go and be given the best antibiotic, antifungal, anklenki, kiko back to the same. With halinki, you get reinfected. And the problem is that the more you get reinfection, there is a tendency that your body develop resistance.
Yeah, so a kai water and one maganin that ke back no be aiki, and they will have to rely on a stronger medication which may come with its own side effects. Yes, sir. Yet when the moon now unfortunately is opened, because it's opened, we are very highly susceptible to infection. Yes, sir. Fingers, hands, toilet, go one look at it. We have to make sure it's well disinfected. Kuma, in order not to rely on too many chemicals, you come out to go one look at it. We try and develop some home remedies that can improve the hygiene of our toilets ourselves. One do na muka wanke mubaka maybe at the end of every month na mutatara one do na nanduka mu wanke shikuma kisoku shi chicken ruwan vinegar ko wani antiseptic ki shanye chicken rana. I know people would say, hey, yeah, kuma mezo wandu na kiduka kai here. Dry it so that it have direct sunshine. If you can't have it that way, use the iron to iron it so that the bacteria that are still inside and they are causing reinfection, they will die. Hakaba, you take medicine. The cycle, you keep reinfecting yourself. When it's supposed to be terminated, okay. It's an acute disease. It's not a chronic one. She is a chronic because we are just reinfecting ourselves. She sir, you can go and have the best medical check. If you come back home and you do not practice good hygiene principles, you will get reinfection. Okay. So, sister, your question has been answered. It's a second one from sister say that doc has already talked about it, that the vagina is already self-cleaning. You just need water, enough water, and then take care of your eating habit. And then our sister here says, I usually steam my VG after my period to prevent odor. She wants to know if there's a side effect to it. If it's natural, you have home remedies, the usual spices that have other additional probiotic or antiseptic properties, like the canafari, like the bagaru. You put it in water and use the steam to allow the rest of the flow that did not come out to come out clean. Okay. And once you are in your menses, you try and take in the pineapples, the watermelon. They will do the internal cleaning. Exactly, and then they will boost your immune system and make the what we call the good bacteria that sanitizes the place, that prevents odor, more of it to grow. Okay. To manage the bad ones. When you do that, then you are it boosts your confidence. What we don't bear in mind is that some of these things, it adds to our self-esteem. It's very being necessary. Clean and then yes. So making sure you manage your body odor adds to ourselves. So then lime, when you finish bath, when you finish your menses, you cut some lime, you apply it there, and then your armpits. You know, during those times, because of some hormones that are released, one is sent. Slightly bisa. She said, "Can carry use lime. By the time you are done with your household chores, then you go and bath. It's also a good odor neutralizer. Okay, buddy, you come back to your. I want to add up. Yeah, you might be having your steaming process, but some of us, when you are menstruating, they'll have to wait to be on the pad for like 24 hours, which is very bad. No changing of pad. Some they have their mindset that it's left with just 2 pads in the pack. So buy another one. If they buy another, like it's going to waste money. But another month is coming. You would need it. They would prefer to rather be with the one sanitary pad for 24 hours than use the remaining one the following day. So with that, when you keep that sanitary pad on you for that long period, it darkens the blood, and also it brings out more bacteria and then smell. It multiplies the bacteria. Yes. Fast. So you'll be having your steaming process and you are practicing this bad practice. It's not going to result in any good. Okay. This conversation, table a lot of aspects of women.
She said it means that a lot of things that we even put in there, because I'm one person who is against in certain things. You don't know, with lots of cancers here and there, infections. It's akwai ababen gargajiya ma da in kana yi kana sha kana zama kana ya gyara ka before and even after menses da bai kamata ka go into certain things da baka da shiyo ba. Yes, it's very important. Musamman wurin domin ya zama very delicate. Wurin nan ne labon Allah da yara ke fitowa. Kuma wurin wani mistake kadan ba treat infection nan ba ya ta affect wumbu nan duka. An samu wasu infection ya sa ma sun rasa wumbunsu. Suna tafiya ba shi na an cire domin a magance bata wanda kar ya je gaba. Shi sa ba mu advice a sa wani abu cikin gaba wai a dunkule wani abu a nika a tura cikin maybe abin da kanshi ainihin abin da kanshi bai da matsala amma saboda unhygienic preparation you can't guarantee hygiene wanda ya prepare. Kuma ba so ana tura wani abu cikin gaba don baki sa ba ya fito ba ya saura ya je na block hanya. She ya sa ki zo kina have menses kina have unnecessary pain domin abu ya tattare bai ya sauko da ya bada jinin hanya free ya sauko. Duk abin da zaki ci da ya zama natural inda bai da wani side effects ki go ahead. Amma abin da baki da wani doctor da ya prescribe da cikin kasuwa kawai because you can't guarantee its safety. The thing itself may be good, but abubuwa surrounding it. Sannan kuma problem with dosage. Ya zaki take ya zaki teaspoon that you use. Exactly. Whether to your discretion, it's not safe. It's better to be safe than to be sorry. She sa kuma akwai kejel exercise inda in kin kare haila kina ta kama ki kaman kin sa trouser da ya mase kina faman kullewa kina yin haka nan yana kama vaginal wall nan. Shi sa kowane lokaci ko kin haifu da yawa ne is so muscles na is healthy ya contract kuma kina ci abinci da kyau. Shi sa bai yin kaman region da ya sake da an riga an shiga na tumbulun galo ya fadi cikin kongoron kowa ya ji kowane lokaci sai kiga kaman aketesiya dog is invest ya kamata in kawo dog kuma for another topic because they invested in kungane areas and I know a lot of our viewers are also invested. I know these topics, they are seen as they are sacred. We shouldn't talk about it. Somebody is telling me they like it, but hey, you see, we will talk about this because Doc said it previously. Come on, we are shunning away from those stuff, and she can contribute to who our children have become today. I bet to tell you, you don't know your daughter. You don't know that girl because your mother did it to you, your grandmother did it to your mother, your great grandmother did it to your grandmother, and you're also doing it. You are not breaking the curse of Jawo Yaro Kusa. Bring your daughters around. Tell your daughters where are the sensitive areas that must not be touched, must not be seen. Let your daughter know that she owns her body. Nobody has that right to play with her. Teach her about her menstrual cycle. Let her know that you are of age. Okay, you are 9. So it means that educating your child even starts around 5 nowadays. Because if your daughter can menstruate at 9, she should have the knowledge before. We have what we call age-appropriate sexuality education. Okay. So how you put it to a 5-year-old child is different. When she gets to 8 to 9, the way you put it is different. When she gets to 13 to 16 to woman discussion, now you are talking to her as a yes, friend. if you don't talk to her woman to woman, somebody will do that. You have lost the power of being a mother. Yeah.
You should be able to I love educate this. her. Enta kika kirata, she's responding because she knows you are an informed mother. Da kake made the water role model. Be informed, be educated as a woman, so that you will be the role model your daughter wants. Nache, fira yao, it is about menstrual hygiene, but nothing the kike kallo, kinga and fani ilimi. I don't think you would enjoy this program if the women here aren't educated. Nasa yo, mudu kanang, mumbaki a reason to be educated, if not for anything. So your daughter would find a role model in her mother. I have to end here, but let Hafsa say something about my companion. Hafsa, we are ending, we are wrapping up. What do my companion want to achieve? How do they want to broaden their horizon this year? My companion NGO is embarking on many projects this year. The first one, we are trying to create training for young girls in the production of reusable sanitary pads, and also we are embarking on our previous project, as the menstrual bank for rural schools, and also we are planning on having screenings and seminars as well to educate women and young girls, and also boys as well, about the misconceptions surrounding menstrual hygiene and menstruation in our rural areas. And also we would like to seek for sponsorship from you as well. We can't do this alone. We need to bridge the gap surrounding menstruation. So you can follow us on our social handles. That's Instagram My Companion, Google My Companion, and also you can email us to us www.mycompanion.gh. Thank you. Hafsat has said everything. I'm also appealing for you to come and then join hands with my companion, so that we will touch the lives of many and many Ghanaian teenagers in rural areas. You might be a company producing sanitaries, you could be a shop owner, or just reach out to us. Please, the girl child needs you to be confident in all areas of her life. With this, Dandalin matter comes to an end. Inshallah, sabun sati mungamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.